So the first question. Dear Bhante, how letting go happen when practicing metta, karuna, mudita and upekha for Brahma Viharas? That is very simple, but also very profound. When you do letting go, if it's unconditional letting go, with that letting go, there has to be some loving kindness. If you have a patient under your care and you're a doctor, do you care for them? Have you got loving kindness towards them? And sometimes if you have loving kindness, if it's unconditional loving kindness, there are times that more interventions will not work. You have to let go. And sometimes that letting go is an act of great compassion and kindness. Sometimes to extend their life with pain is that kindness. Often we tell people, please let your patient go. Care for them as much as you can. See what can be done. But if nothing can be done, you have to let go. That's compassionate, and even I'm sure that you've seen, as I've seen, some people in very big pain, desperate pain, and you cannot take that pain away. And you realize that, and giving them false hope is not going to help at all. But if, you're caring for them, kind towards them, even like holding their hand when they pass away, it's a beautiful act of compassion which you're giving, and also you're letting them go. And there are sometimes because we have these interview sessions where there's more than one person in the room, and sometimes you may hear that some of the meditators here are having wonderful meditations. How do you feel? Please let go of concerns for yourself, that you have been meditating for years and years and years, and years and years and years. And these young people come in and they describe these amazing meditations they have. And they get jhanas and they get so on and more than that. How do you feel? Let go of your own concerns and rejoice. Another amazing being in Sri Lanka who can teach and help others. You have to let go of your own concerns. You have to let go of your understanding that you are a being. You have to let go of all which you think you own. And realize you don't own anything. You never will own anything. The idea of ownership goes with the idea of a me and a self. Not me, not mine, not a self. When you can let go like that, that's the greatest act of mudita and also equanimity. In the end, when you leave a place, say, and when you arrive at the airport in plenty of time, but you get put in the VIP room and you get forgotten and you miss your flight, that's upekha. You're at peace, doesn't matter what happens. It's not that important. You have this equanimity and contentment. That's when you let go of all your travel schedules. And you arrive back when you arrive back, whenever that happens to be. So you've got to translate this. Sorry. So I'll pause, let you give your translation. Because when I pause, that is also out of compassion, letting go. හොඳයි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ
ඒ මුල් කොටසක් ඒ පළවෙනි කොටසට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මේ ආකාරයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මෛත්‍රියෙන්, කරුණාවෙන්, මුදිතාවෙන්, උපේක්ඛාවෙන් ඒ සිදුවෙන අත්හැරීම විස්තර කර දෙන්න. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන් සිහිපත් කරේ ඒක ඉතා සරල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක්. අත්හැරීම කියන දේට සම්බන්ධයි කියලා කිව්වා. කොන්දේස විරහිතව ඒ කරන්නා වූ මෛත්‍රිය මෛත්‍රී කොන්දේස විරහිතයි කියලා කියන්නේ ඒක අත්හැරීමට සම්බන්ධයි කියලා කිව්වා. ඒ වගේම දොස්තර කෙනෙක් විදිහට රෝගියෙකුට තියෙන සම්බන්ධතාවය ඒ කරුණාව පෙරදරි කරගෙන තමයි දොස්තර කෙනෙක් ඇත්තටම රෝගියෙකුට උපස්ථාන නැත්නම් ඒ විදිහට වෙදකම් කරන්නේ. හැබැයි අවසානයේදී දොස්තරට කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ රෝගියා කෙරෙහි ඒ උනන්දුවෙන් ඒ කෙනාව බලා ගැනීම විතරයි. ඒ කෙනාගේ ඒ රෝගය කොයි අතරද හැරෙන්නේ, ඒ වේදනාව අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියන එක දොස්තරට සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනයේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කරුණාව මූලික කරගෙන ඒ රෝගියාට උපරිම ඒ ප්‍රතිකාරය ලබා දෙනවා මිසක් එතන ඒ රෝගියාට බැඳිලා ඒ රෝගියාගේ ඒ රෝගී තත්වයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මුදන්න පුළුවන්කම දොස්තරට නැහැ. ඒතකොට එතනදී කරුණාවත් තියෙන්නේ අර අත්හැරීම මූලික කරගෙන. මොකද දොස්තර විදිහට ඒ රෝගියාට අනවශ්‍ය බලාපොරොත්තු ප්‍රායෝගික නොවන බලාපොරොත්තු ලබා දීම තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මුදිතාව සම්බන්ධයෙන් සිහිපත් කරේ දැන් අපි දවස පුරා සාමූහික සාකච්ඡා පවත්වනවා පිරිසක් විදිහට. ඉතින් සමහරවිට ඔය පිරිසේ ඒ තියෙන ප්‍රශ්න අහද්දී සමහරවිට අපිට අහන්න ලැබෙනවා දැන් අපි මෙච්චර කාලයක් දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ භාවනා කරගෙන ඇවිල්ලා ඇති. ඒත් භාවනාවේ ලොකු සමහරවිට දියුණුවක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අලුත පැවිදිච්ච හරි ඒ වගේ තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේලාට සමහරවිට මේ ඊට වඩා හොඳ භාවනාවක් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඇහෙද්දී අපිට මොකක්ද හිතෙන්නේ? අපි ඊර්ෂ්‍යාව වගේ දෙයක්ද අපිට හිතෙන්න ඕනේ නැත්තම් ඒ තියෙන අපිට ඒ තියෙන අර මමත්වයත් එක්ක ඒ තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන් ස්වභාවය අපිට අත්හැරෙන්න ඕනේ. එතන තමයි අපිට මුදිතාව කියන එක එන්නේ. ඒක අපිට තවම නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඒ කෙනාට තිබීම පිළිබඳව අපිට මුදිතාවක් ඇති කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ එතන ආයෙත් අර අපිට අර දැනෙන හැඟීම අපිට තියෙන්න ඕන කියලා තියෙන හැඟීම අත්හැරිලා අනිත් කෙනාගේ ඒ ජයග්‍රහණයේදී අනිත් කෙනාට ඒ ලැබිලා තියෙන දේදී සතුට වෙනවා. ඉතින් එතනත් ඒ අත්හැරීම කියන එක මූලිකව පවතිනවා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ස්වාමීන් ඒ ගියවර ලංකාවට වැඩි අවස්ථාවේදී ආපහු වඩිද්දී ඒ එයාපෝට් එකේ ඉතින් ස්වාමීන් වේලාසන බොහෝ වේලාවකට ඉස්සෙල්ලා පැමිණිලා ඊට පස්සේ ඒ VIP ඒ කොටසේ රැඳී ඉඳලා ඒත් අවසානයේදී ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ ගුවන් යානය ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඉතින් වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ වෙලාවේදීත් අර යන්න තියෙන ඒ සැලසුම් ඒ දේවල් ඒවා අත්හැරලා දාන්න තියෙන්නේ. ඒ තියෙන කාලසටහන් ඒ සැලසුම් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා ඒ දේවල් අත්හැරියාම ඔන්න හිත උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ වෙච්ච දේ ඒ විදිහට බාර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ওই විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ ওই කාරණා හතරට අත්හැරීම සම්බන්ධ ආකාරය දේශනා කරා. Ajahn, there's a second part of this question. How it lead to day-to-day peacefulness? Please explain separately.
So this question is referring to metta, karuna, mudita, upekkha. So the second part of it is how it leads to day-to-day peacefulness. The metta, karuna, mudita, upekkha. Okay. How it would lead to peacefulness in your own life. Sometimes the metta and karuna takes a lot of work. So sometimes it doesn't look like you are externally peaceful, but the internal peacefulness. Sometimes there are people, they're sitting very quietly in this room, meditating, but sometimes their mind is running all over the place inside. The peace on the outside seems to be there, but there's no peace on the inside. It's the same in the world. Sometimes you think that people are living a peaceful life, but inside their mind they're worried, they're concerned. The metta karuna mudita upekkha can lead to peacefulness inside, not always on the outside. Sometimes you might mistake someone who's practicing metta karuna mudita upekkha. I can call them 4 Brahma Viharas now, it's easier. Practicing the 4 Brahma Viharas, they do look agitated sometimes, they're busy, but nevertheless on the inside they are peaceful. In particular, that as they are practicing the 4 Brahma Viharas, they realize how they're practiced correctly, which is not just to other people, but also to themselves. This is why I think I mentioned to you this simile before, but this means a lot to lay people. Sometimes out of metta, I just give blessings for families, especially blessings on things like marriages. It's a strange thing for a monk to do. They ask my advice on marriages and I give blessings for marriages, even though I've been celibate for about 55 years. And what would I know? What I would know is the importance of the 4 Brahma Viharas, sometimes in things like marriages or any relationships. And I always enjoyed just when there was a Buddhist marrying another religious person as their partner, because then they didn't know what to expect from a Buddhist blessing. Because they didn't know what to expect, I enjoyed telling them, in a marriage you must never think of yourself, and you must never think of your partner. I said that to both partners. It's the same whatever relationship you have with anybody in the world. You must never think of yourself, nor must you think of them. You think of us all the time. It's like you're in this together. So whoever you happen to be with, right now we're on this retreat together in this wonderful hotel. And so I don't just send loving kindness to you who I'm teaching. I also send loving kindness to all the staff and all the animals in the forest around, even to any mosquitoes or ants or whatever. I consider that we're like a family on this retreat. And then when we look at everybody together on this retreat, then that's an obvious form of loving kindness and karuna. Anybody who is suffering, I want to try extra hard to make sure that we can find a means so your suffering is lessened. And any one of you who do have a wonderful insight or deep meditation, I wish we could celebrate that. Even if anybody got a soul one during this retreat, and it's confirmed,
why don't we have a party to celebrate? Unfortunately, we can't do that. It's against Sri Lankan customs. But at least, can't we feel that mudita, that someone is gaining these incredible benefits from meditation? And then when some people, they try hard and they realize that's the wrong way, and so they let go. They have like upekkha. They stop trying. They're at peace with things. And of course, what does at peace mean? It does mean a very profound and deep letting go. And that's when, if we practice these 4 Brahmaviharas properly, they have to lead to peace. If they're not leading to peace, we're not practicing them properly. Another example. Get your pen out again. A good example. At our city centre in Perth a few years ago, at our 7:30 to 8 o'clock meditation on a Friday evening, a woman came into our meditation hall, lay down, pointing her feet towards the Buddha statue, started sleeping and snoring. And straight away, the people around her said, "Don't point your feet to the Buddha. Wake up, this is a meditation class. You shouldn't be snoring." And I told those people off. I said, yes, ritual is important. You shouldn't point your feet towards the Buddha statue. You shouldn't snore during a meditation class. But the people around her didn't know her history. She was a victim of domestic abuse. She hadn't slept for days because of fear. And when she came into our meditation class, it was the first time in weeks that she felt safe. And I said, please, the snoring is just going to disturb you slightly. If you can understand that that woman now has the opportunity to catch up on some sleep, what a wonderful gift that is that you're giving to her. What wonderful metta and karuna which you are doing. And that's more important than having silence around you. Because most of those people in that meditation class, they were beginners in meditation. Even though the hall would have been silent without that woman who was sleeping and snoring, still their minds were just so busy with thinking. And I told them it's much better to be kind. Kindness means letting go of what you need or what you want so someone else can find some peace. I hope that makes sense. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස විදිහට තිබ්බේ එදිනදා ජීවිතය සාමකාමී වීමට බලපාන අයුරු ඒ වෙන්වෙන්ව පහදා දෙන්න. ඒ කිව්වේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා ආශ්‍රයෙන්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා මෙත්තා ඒ බ්‍රහ්ම විහාර කියන දේවල් වඩන එක ඇතරම ඒකට අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක පහසු දෙයක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට අපි පිටතින් සාමකාමී විදිහට හිටියට අතුරතින් අපි සමහර වෙලාවට හිතෙන් සාමකාමී නැහැ. ඉතින් ඒක පිටත ලෝකේ උනත් දැක්කම අපිට පේනවා මිනිසුන් සාමාන්‍ය විදිහට
සතුටෙන් නැත්තම් සාමකාමී ඉන්නවා කියලා හිතුවට ඇතුළතින් ඒ බය නැත්තම් ඒ අනිකුත් ගැටලු හිතේ දරාගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මෛත්‍රිය කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා දැන් මේ වගේ ඒ වැඩසටහනකදී හරි මේ දැන් අපි වටා ඉන්න පිරිස ඊළඟ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම අපි එක්ක ඉන්න තව අනෙකුත් සත්වයොත් ඒ හැම දිනාටම මෛත්‍රිය වඩන එක වැදගත් කියලා සාන්නාස කිව්වා. සාන්නාසිත ඒක කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ මෛත්‍රිය කියන එක අපි සක්‍රියව නැත්නම් අපි මේ මෛත්‍රී ස්වභාවය අපි වඩන්න ඕන කියලා සාන්නාස සිහිපත් කරා. ඒ පිටතයට විතරක් නෙමෙයි අපිටත් ඒ වගේම මෛත්‍රියක් අපි කෙරෙහි තියෙන්න ඕනේ කියලා සිහිපත් කරා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කරුණාවන්තකමත් අපි සමහරලාට දකිනවා කෙනෙක්ගේ දුක, කෙනෙක්ගේ කරදරය ඒ වෙලාවේදී ඒ කෙනාට පිහිට වෙන එක, ඒ කෙනාට ඒ කරුණාව පතරවන එක ඒකත් වැදගත් කියලා සානාසේ සිහිපත් කරා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ භාවනා වැඩසටහනකදී අපි වටා ඉන්න භාවනා යෝගීන්ට හොඳ භාවනාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් ද ඒක සමරන්න. ඒක පිළිබඳව අනුන්ගේ ඒ තියෙන ඒ ලැබිච්ච දේ පිළිබඳව අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ වෙලාවේදී අනිත් කෙනාගේ ඒ කෙනාගේ දියුණුව කෙරේ බලලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. මේවා ඉතින් අපි ප්‍රායෝගිකව අපි වටා වෙන සිදුවීම් ඔස්සේ අපි වැඩි යුතු දේවල් කියලා ස්වර්ණාසී එහෙම සිහිපත් කරා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපි භාවනාවේදී බොහොම උත්සාහ කරනවා හිත තැම්පත් කරන්න, ඒ විදිහට භාවනාව දියුණු කරගන්න. හැබැයි අපිට තේරුම් යනවා ඒක හරි ක්‍රමේ නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්නවා අපි අත්හරින්න ඕනේ. අපි දේවල් සමග සාමයටපත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකම අපිට දේවල් අත්හැරිනවා. අපි දේවල් සමග සාමයටපත් වෙනවා. එන්න එතනදී අපිට උපේක්ෂාව පීඨනවා. ඉතින් ওই විදිහට සාන්නාසේ ඒ කාරණා ටිකට උපමා විදිහට උදාහරණ විදිහට දක්වුවා. ඊළඟ තවත් කලකට පෙර ඒ පර්ත් වලදී ඒ සාන්නාසේ ඒ සිකුරාදා ඒ භාවනා වැඩසටහන සහ බණ දේශනාව ඒ අතරතුරේදී මෙතනදී මේ භාවනා වැඩසටහනේදී ඒ භාවනා කරන කාලේදී වෙච්ච දෙයක් සුදන්නාසි සිහිපත් කරා ඒ සිකුරාදා දවසක. එතකොට 7 ඉඳලා 8 වෙනකන් ඒ භාවනා කරන අවස්ථාව. එතකොට එක් අවස්ථාවක එක් නෝනා කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා දැන් භාවනා කරන ඒ භාවනා ශාලාවේ පිරිස ඉඳගෙන භාවනා කරද්දී මෙයා බිම වැතිරිලා එයාට නිින්ද ගියා. කකුල් දෙකත් බුදු පිළිමේ පැත්තට හැරලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ නිින්ද ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ගොරවනවත් එක්ක. ඉතින් දැන් සම්ප්‍රදායන කෝලව එහෙම පාද බුදු පිළිමේ ඉදිරියට දාලා එහෙම ඉඳ ගන්න එක ඒ දේ සුදුසු නෑ කියලා. ඉතින් වටේ පිටේ ඉන්න අනිත් අය මේ නෝනට කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොරවන්න එපා. දැන් මේ භාවනා කරන්න උත්සාහ කරන අනිත් අය කියලා ඒ විදිහට කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගෙන ඒ වෙලාවේදී ඒ ඇත්තන්න කියලා තියෙනවා. එහෙම කියන්න එපා. යාට පාඩු වෙන්න දෙන්න කියලා. මොකද මේ එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා ඒ නෝනාගේ තිබ්බ කතාව මොකක්ද කියන එක. ඒ කෙනා ඒ ගෘහස්ත හිංසනයෙන් ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් වලින් ඒ විදිහට පීඩනයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් බොහෝ අවස්ථාවලදී නිින්දක් නැහැ කියලා කියනවා. මොකද ඒ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් භාවනා වැඩසටහනටත් කාලයකට පස්සේ ආවේ කියලා කිව්වා. ඉතින් භාවනා වැඩසටහනට ආපුවාම එතන සුරක්ෂිතභාවයක් දැනුණා. ඒකම ඉතින් නිදි වර්ජිතව හිටපු නිසා එතනම නිින්ද ගියා.
ඉතින් ඒ වෙලාවේදී සාන්නාංශේ සිහිපත් කරේ දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් අපිට මොන දෙන්න වුණොත් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ වෙලාවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කෙනාව හැඩගස්සලා ඒ කෙනා ගොරෝණ එක නැති කරලා අපිට නිස්සද්ද වටපිටාවක් හදාගන්න එකද නැත්නම් පොඩ්ඩක් අපිට පුළුවන් නම් කරුණාවන්ත වෙලා ඒ කෙනාගේ ඒ ගෙරවීම ඒක අත්හැරලා දාලා ඒ පිළිබඳව කරුණාවන්ත වෙලා ඒ විදිහට අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න ඒ අර සතර බ්‍රහ්ම විහරණය ඇත්තටම වැඩුවා වෙනවා කියලා ඒ විදිහට සාන්නාසේ සිහිපත් කරා. Ajahn, there's a third part of it. If you don't mind. How does that peacefulness will lead to further development in meditation? Well, that is perhaps the best part of the question. When you are peaceful, things disappear. This is, I'm not sure if I've said this story on this retreat. I think I said it on another talk I gave here in Sri Lanka on this trip. As a young man, I would go to any monastery to practice meditation because there was not much choice in the UK in the early 70s. So once I went to a weekend retreat in the Zen monastery. And I did not know what to do with Zen meditation. We were asked to sit quietly but meditate with our eyes fully open. I've never done that before. And when I was with my eyes open, we were facing a wall, a simple whitewashed wall. And because I'd meditated before, I knew how to keep the mindfulness strong, peaceful in this moment. And as I was just looking at this wall, because I didn't know what to do, I could not do anything. And as I was watching the wall, I did become still, but with the vision of the wall in front of me. And then, quite suddenly, the wall vanished. It was a big solid wall. One moment it was there, and my eyes hadn't moved, they were still open, and now there was no wall. This is how your brain and your mind work. It only notices things which change. Anything which stays perfectly still disappears, such as the feelings in your body. Sometimes I was always amazed when I scanned my body. The feeling in my butt, in my bottom, is quite strong right now. I've got a big body, and the pressure of that weight being transferred through my buttocks onto the cushion is a very strong feeling. And I often thought, how can that disappear so it doesn't bother me? And you're meditating, and because it does not change, that feeling, you don't move, you don't fidget, it disappears after a few minutes. Even though you're peaceful, things change. And so, one thing which is hard to be peaceful is your breath. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. That's always moving, it seems. But after a while, when it hardly moves and it becomes unimportant because it's not a physical danger, that too can disappear. The longer you meditate, the more you see things disappearing, which means you get more peaceful. When things become still peaceful, they go to a deeper level of peace.
all by themselves. This morning when I gave the simile of the 1,000-petaled lotus, this is precisely just how that lotus opens up. Because nothing is moving, everything is really peaceful. It's like these outermost layers of petals disappear and you go deeper inwards. You're zooming in, not because you want to, not because you decide to or you plan to. This is a natural phenomena of stillness leading to disappearance, and disappearance leading to more refined objects of meditation. There is a term which you may come across in Pali in the process of meditation called from samadhi, so viraga. Sometimes it's nibbida beforehand, but viraga. And I know that some people translated that as dispassion, which is okay, but to me, the alternative meaning of disappearance, fading away, is far more accurate. As you are meditating, when things become still, some things fade away, they disappear. And one of those things which disappear as you get more peaceful, and it leads to deeper peace, is the 5 senses. With it, your body. It vanishes, fades away. And then we get some more interesting things fade away, which makes you get even more peaceful. And the thing which I'm going to point out to now, you've heard it before, but I love pointing this out, called the will. Your will becomes unavailable for you. It fades away. You become really still, really peaceful. You can't disturb yourself. Many people are afraid of that. I still remember just giving some talks over in Singapore. 2 bad bricks in the wall, opening the door of your heart. Some of the ordinary talks you've heard me give before. But the head of this organization who invited me there happened to be a lawyer. And so when he picked me up to take me to lunch, he said to me, "Ajahn Brahm, can you give a deep talk tonight? Not just an ordinary, kind, very pleasant talk which people love and how to live their life more interestingly and more peacefully. Can you really go for it tonight?" And that was what I talked about that night, about how to see that the will is not yours. And he's a very intelligent man, a lawyer. And afterwards, the next morning when he picked me up to take me to the lunch, before 11 o'clock, he said, "Ajahn Brahm, please never do that again. Please, you can teach the monks or the nuns that, but please don't teach us. I never slept all night. I was just so worried. I knew that you were being honest and I understood what you said was actually real, but I was afraid of letting go of my will, of my choice, of my ability to decide what I'm going to do. That scared me so much I could not go to sleep." But this is what happens. Sometimes the truth challenges us. But once you see that truth, you accept that truth, you feel so much more peaceful. Things vanish, which you didn't expect to vanish. But you can't deny it. It's gone and you feel so much more free. That's actually how we can understand the Dhamma. If you are afraid, good. I say that because it shows
you are going to experiences where you haven't really been there before. And a beautiful experience. Soon when that fear vanishes, you bliss out. And the experience of blissing out is the experience of freedom. Freedom from so many burdens. What a wonderful gift that is to give to yourself. Is that enough? Yes, Ajahn. Okay, thank you. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටස එම සාමකාමී බව භාවනාවට උපකාරී වන ආයුරුද පහදා දෙනසේක්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ හොඳම කොටස කියලා. එතකොට දේවල් අතුරුදහන් වෙද්දී එතකොට ඒ ඔබගේ සිත බලවත් වෙනවා කියලා සිහිපත් කරා. ඉන්පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ගිහි කාලේ ඒ සතියන්ත භාවනා වැඩසටහනකට ඒ සහභාගී වෙච්ච අවස්ථාවක් එසෙන් ඒ ආරණ්‍යේ කරපු භාවනා වැඩසටහනේ ඒ වෙච්ච සිදුවීම නැවතත් සිහිපත් කරා. එතකොට එතනදී දුන්න භාවනා උපදේශ උනේ නිස්සබ්දව බිත්තියකට මුහුණලා සුදු පාට බිත්තියකට මුහුණලා ඇස් දෙක අරගෙන ඒ බිත්තිය දිහා බලාගෙන ඉන්නයි තිබ්බේ. ඒකට ආරමුණු කරගෙන ඉන්න. එතකොට සාන්නාසයට යම් භාවනා පිළිබඳව පළපුරුද්දක් තිබුණා. ඒක නිසා උන්වහන්සේ මේ මොහොතේ ඉඳගෙන ඒ බිත්තිය දිහා බලාගෙන හිටියා. එතකොට එකපාරටම හිතපු නැති විදියට බිත්තිය නැති වෙලා ගියා. ඒක ලොකු දිග බිත්තියක් ඇස් දෙක අරගෙන හිටියේ. හැබැයි බිත්තිය අතුරුදහන් වුණා. එතකොට එතනදී ඒ පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. කොහොමද මේ හිතයි මොළයයි වැඩ කරන විදිහ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට යම්කිසි වෙනසක් වෙනවා නම් අපි නිරීක්ෂණය කරන අරමුණේ නැත්නම් අපිට අපේ සතියට භාජනය වෙන දේවල් වල එතකොට ඔන්න ඒ දේවල් තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඒ දේවල් තමයි අපිට නෝටිස් වෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒකාකාරීවම තියෙන සංවේදනාවක් නම් තියෙන්නේ. ඒක පිළිබඳව දැනීම, ඒක පිළිබඳව හැඟීම නැති වෙලා යනවා. එතකොට සාන්නාසේ තවත් කිව්වා දැන් සාන්නාසේ ඉඳගෙන ඉඳී සාන්නාසේට එතකොට ඒ පිටිපස්සේ ඒ ඉඳගෙන ඉන්න ඒ හැඟීම තදට දැනෙනවා. හැබැයි ටික වෙලාවක් භාවනා කරගෙන යද්දී ඒ හැඟීම නැති වෙලා යනවා. ඒක කොහොමද නැති වෙලා යන්නේ කියලා කල්පනා කරලා බැලුවාම සාන්නාසේ කිව්වේ ඉතින් තවදුරටත් අපි හරි බැරි ගහෙන්නේ නැත්නම් වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් අපේ කය වෙනස් කරගන්න නැත්නම් එතකොට අර ටික වෙලාවක් ඒ විනාඩි දෙක තුනක් සමහරලාට ඒ සංවේදනාව දැනෙලා ඒක මැකිලා යනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. එතකොට ටිකෙන් ටික ඒ විදිහට සංසිඳීම දෙසටයි අපි යන්නේ. එයින් පස්සේ දැන් හුස්ම කියන එක සාරණාස කිව්වා ඊට වඩා පහසු නෑ ඒක සංසිඳලා යන එක. මොකද හැම වෙලාවෙම හුස්ම එනවා යනවා කියන එක ඒක පැහැදිලිවම දැනෙන්න තියෙන කාරණයක්. හුස්ම කියන එක ඊට වඩා පහසු නෑ සංසිඳෙන්න කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒක දිහා කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියාම ඔන්න ඊට පස්සේ ඒ හුස්මත් සාමකාමී වෙලා කොයි වෙලාවකරි හුස්මත් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. මේක තමයි ස්වභාවය. එතනදී තමයි සාන්නාසය අර උදෑසන කියන්නේ ආරම්භ කරපු ඒ පෙති 1000 නෙළුම් මලේ උපමාව නැවතත් ගෙන ආවා ඉදිරියට. එතකොට ඒ නෙළුම් මලේ පෙති විවෘත වෙනවා. ඇත්තටම ඒ විවෘත වෙනවා කියලා කියන්නේ එක විදියකින් ගත්තොත් ඒ පෙති පොලෙම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඊළඟට ඊට වඩා සියුම් පෙති පොලෙමක් අපිට නිරාවරණය වෙනවා. එතකොට මේ දේවල් අතුරුදහන් වෙලා යන්නේ ඒක බලෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක්. හැම වෙලාවෙම ඊට වඩා සියුම් අරමුණකට තමයි අපි ගමන් කරන්නේ.
එතනදී විරාග කියන පදයේ තේරුම සම්බන්ධයෙන් මතක් කරා. සාමාන්‍යයෙන් විරාගය කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් dispassion විදිහට පරිවර්තනය කරනවා කියලා කිව්වා. ඒකේ එහෙමටම වරදක් නැහැ කිව්වා. හැබැයි එතන තියෙනවා තවත් අර්ථයක්. මොකක්ද? දේවල් අතුරුදහන් වෙලා යනවා කියන තේරුම. ටිකෙන් ටික පාට මැකිලා යනවා කියන තේරුමක් එතන තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් දේවල් සාමකාමී වෙද්දී තැම්පත් වෙද්දී දේවල් අතුරුදහන් වෙලා යන එක විරාග වෙන එක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය කියලා කිව්වා. එතකොට ওই විදිහට පංච ඉන්ද්‍රිය නැත්නම් කාය කියන දේ අතුරුදහන් වෙලා යනවා. එතකොට තවත් හිත සාමයටපත් වෙනවා. එතකොට තවත් ඒ හිතේ ඉතින් තවදුරටත් ඒ සාමය ගැඹුරට යනවා. ඊට පස්සේ කොයිලාවක හරි චේතනාව කියන දේත් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඒක ඊටත් වඩා සාමකාමී අවස්ථාවක් කියලා සවනාසි සිහිපත් කරා. කොච්චරද කියනවා අඩු ගානේ අපිටම බෑ අපිට බාධා කරන්න. මොකද චේතනාව කියන දේ තවදුරටත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒකට සමහර අය බය වෙනවා කියලා සවනාසි සිංගප්පූරුවේදී වෙච්ච කතාවක් සිහිපත් කරා. කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ සිංගප්පූරුවේ වැඩලා බණ කියනකොට බොහෝ වෙලාවට උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී කිව්වේ ඒ අර නරක gadol දෙකක තියෙන කතාව ඊළඟට ඔබේ හදවතේ දොර විවර කිරීම වගේ ඒ වගේ ඉගැන්වීම් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මූලික කරගත්තේ, පාදක කරගත්තේ ඒ දේශනාවලට. එයින් පස්සේ ඒක සංවිධානය කරන ඒ මහත්මයෙක්, එයා නීතිඥයෙක්, එයා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ අද රැයට ඊට වඩා ටිකක් ගැඹුරු මාතෘකාවකින් කතා කරන්න බැරිද කියලා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අනාත්ම ස්වභාවය ගැන ඒ චේතනාව අත්හැරලා දාන හැටි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ අසුරෙන් යම්කිසි කතාවක් දේශනාවක් කරා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දවසේ උදේ සාන්නාසව හම්බුණාට පස්සේ ඒ නීතිඥ මහත්තයා කියලා තියෙනවා ආය කවදාවත් ඒ වගේ බණ ගිහියට කියන්න එපා කියලා. හාමුදුරුවන්ට මෙහෙන්නාසලට කිව්වට කමක් නැහැ, ගිහියට කියන්න යන්න එපා සාන්නාස කියලා. ඒක අහලා ඊරෑ මට හරියට නිින්දක් ගියෙත් නැහැ කියලා ඒ නීතිඥ මහත්තයා කිව්වලු. මොකද තමන්ගේ ඒ චේතනාව තමන්ගේ ඒ විදිහේ අර ඒ දේ තමන්ගේ පාලනය අත්හරිනවා කියන එක ගැන අහද්දී ඒ අය බොහෝ වෙලාවට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා කියලා ඒ වෙලාවේදී කිව්වා. ඉතින් දේවල් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. අතුරුදහන් වෙද්දී අපි තව තවත් නිදහස් වෙනවා. ඒකම අපි ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා. සමහර ලාවට අපිට බයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි කොයි වෙලාවක හරි ඒ දේවලුත් අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා අපි ගැඹුරු භාවනාවට යයි කියලා සවන්නාසේ මේ විදිහට සිහිපත් කරා. Second question, Ajahn. How many parts to it? I'm sorry, just one. It seems actually I see 2 parts there also. Most Venerable Bhante, inside jhana, is mindfulness and ekaggata maintained by manasikara? If manasikara is there, does it work by the initiating command of the chetana or will when entering jhana? Now you have to repeat that. Yes. Inside jhana, is mindfulness and ekaggata maintained by manasikara? Question mark. That's like the first part of it. Okay, that's an easy one. Answer no. එතකොට ඒකට so may I translate it then? ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, ධානයේ තුලදී සතිය හා ඒකාග්‍රතාවයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මානසිකාරයෙන්ද කියන ප්‍රශ්නය අහුවාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට කෙටියෙන් කිව්වා නැහැ කියලා. Then the second part, if the manasikara is there, does it work by the initiating command of the chetana or will when entering jhanas? I think
Let's also know, in a jhana, the mind is very, very, very still. So that which we recognize as manasikara is not perceived in it. එතකොට දෙවැනි ප්‍රශ්නය විදියට ඇහුවේ එලෙස මානසිකාරය ක්‍රියාත්මක වේ නම් ධානයට ඇතුල් වීමට පෙර පැවති චේතනා බලය මත ක්‍රියාත්මක වේද? අතන එතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි ප්‍රශ්නේ. කොහොම හරි ස්වාමීනාසයකට උත්තර වශයෙන් දැක්ුවේ ඒකටත් නැහැ කියලා කිව්වා. ධානයේ තුලදී හිතේ වැඩ කිරීම ඊටාම මන්ද වේගයකින් ඊටාම මද විදිහට වේගයකින් තමයි ගම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මානසිකාරයේ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් එතන දකින්න නැහැ කියලා සන්නාස කිව්වා. Dear Ajahn, what are your views on the pure mind / original mind concept that some are trying to promote in Sri Lanka? That's the first part. I'll read the second part also. If well-intending Sangha and lay people end up going down such tracks, what can I do to protect myself from going down similar paths, even in our future births? Thank you. Please don't worry about your future birth yet. Make sure this present birth, this present retreat, this present evening is done, practiced beautifully, perfectly, as best you possibly can. It's one of the sayings which I have been promoting a long time, that the future is what's being made right now. If you are concerned about the future, please be more concerned about the present moment, right now. This is the only time you can do anything about the future. And do not follow fear. Fear about the future is when you're neglecting to pay attention to the only time you can do anything about the future. You're neglecting right now. And secondly, actually the first part of the question, about that idea of a pure mind, original mind. I stayed with Ajahn Chah for 9 years. He was my first teacher. And for those 9 years, I never heard him say anything about original mind or pure mind, not even once. And it was only, I think, the last few months of my time in Thailand, when during the rains retreat, the Wasa period, Ajahn Chah was getting weak and sick. And one of the reasons why he was getting weak, by this time he was getting very famous. And when you are famous, you get many people come to visit you, take photographs of you, invite you to their houses. They want to make merit, which is fair enough. But that tired Ajahn Chah out immensely. So one of the last rains retreats of his life, when he was still able to speak, was spent at one of the monasteries where he first became a novice monk. It was called Wat Ban Gor Nok. And at that monastery, there were a few Western monks with him, one of which was a French monk called Ajahn Titignano. That French monk since disrobed, but when he was with Ajahn Chah and many other monks, he had this gift of being able to ask questions which other monks would be too nervous to ask. This monk could ask anybody any question. And so he asked Ajahn Chah, what do you think about original mind? In Thai, Jit Derm.
I mention in Thai because I wasn't there at this conversation, but it was recorded. And we've had a copy of that recording in our temple in Perth for many, many, many years. And even I had that whole talk or whole section of the talk translated, not just by myself. I wanted to have it translated by a couple of monks. One of the other translators was Ajahn Brahm, who is still alive. And when we translated it, so we could make sure it's not just one person's interpretation, we translated it and published it in our BSWA newsletter because we wanted to show to as many people as possible what Ajahn Chah said about original mind. And just to recall it briefly, when he was asked, Ajahn Chah, what do you think about original mind? Huh? What? And even that first reaction was very important to let you know this was the first time that Ajahn Chah even considered or heard that word. To him it was something which was not important in Buddhism. It wasn't part of Buddhism. It was only later on when a few other monks promoted that idea that it became what now we call controversial. But if you look in the teachings of the Buddha, there is no word in the suttas or the Vinaya called original mind, nor of pure mind. Basically, these days, because people have put the suttas and the Vinaya, the word of the Buddha, online, you can just tap a couple of keys to look for such words, and they're not there. And that, I think, should prove a lot. Please do not just believe your teachers. Do not just believe me because I'm senior. Please challenge, ask questions, and check it out for yourself. The idea there was an original mind or a pure mind makes no sense. And what is a mind? A mind is not a soul. It's not who you are. The Buddha said many times, this is the delusion which does eventually come apart at stream winning. If anybody claims pure mind or original mind, they haven't even seen the Dhamma yet. And I don't care who that person is, I will always prefer the teachings of the Buddha as a final arbiter rather than the teachings of a famous monk who has many disciples. This is what the Buddha said in the Digha Nikaya. If you want to look, you'll see that idea of a citta or some type of citta or mind or vijnana. Anyone who says that that is permanent, lasts forever, that is called wrong view number 8 in the Brahmajala Sutta. You check it out. I always remember it was number 8, that wrong view. So please be careful. In another of the Buddha's suttas, he was saying that how you can check, what to believe or what not to believe when you haven't seen the Dhamma for yourself. He says, even if that a few people say, they may be senior monks, and they say they heard it from the Buddha himself,
that still does not mean you accept it. You find out if it is in accord with what we have recorded as the Dhamma Vinaya. If it is, say, well remembered, Venerables. And it doesn't mean if you hear it from some people who are leaders of a tradition, that does not mean that it's right. You will have to check it out with what's in the Dhamma and Vinaya. Or if you hear it from one person who is even got psychic powers, still you should not believe it. Check it with the Dhamma and Vinaya, as written down, translated, obviously into Sinhala, into English, into so many different translations. There's so much repetition in the Dhamma Vinaya. It's hard not to understand the consistent message of the Buddha, that which we took to be a me, a mine, a self, that which we took to be even like a chitta, a mind, we can see that pretty simply to be not me, not mine, not a self, impermanent, non-lasting, not a self. Sorry I spoke for long. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය වුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ අහන්නට ලැබෙන ඒ pure mind, ඒ කියන්නේ පිරිසිදු හිත, pure mind, original mind කියන ඒ අදහස්, ඒක සිංහලට පරිවර්තනය කරපු පාරිභාෂික වචන දැනට නැහැ. ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි වචනෙම එහෙමම තියන්නම්. pure mind, original mind යන ඉගැන්වීම් පිළිබඳ ඔබ වහන්සේගේ අදහස කුමක්ද? ඒ වගේම හොඳ අදහසින් වුවද සංඝයා වහන්සේලා ගිහි පින්නතුන් එම මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ නම් මම කොහොමද මාව ආරක්ෂා කරගන්නේ ඒ පැත්තට යන්නේ නැතුව, ඒ ඉගැන්වීම් ඔස්සේ යන්නේ නැතුව මේ ජීවිතේ වගේම ඊළඟ ජීවිතයකදී පවා කියලා ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. තරසාන්නාසේ ඒ ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසට ඉස්සල්ලා පිළිතුරු දුන්නා. ඊළඟ ඉපදීම් සම්බන්ධයෙන් කරදර වෙන්න එපා. දැන් මේ වෙලාවේ මේ තියෙන ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න. අනාගතය කියන එක සකස් වෙන්නේ දැන් මේ මොහොතේ. ඒක නිසා මේ මොහොතේ කළ යුතු වැඩ ටික කරන්න. අනාගතය ගැන බය වෙන්න එපා කියලා ඒ විදිහට සාන්නාසේ සිහිපත් කරා. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන ඒ පළවෙනි කොටසට සාන්නාසේ පැමිණියා. එතකොට ඒ pure mind, original mind කියන ඒ අදහස, ඒ කියන්නේ හිත අවසානයේදී අත්හැරලා ගෙවිලා ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙන යම්කිසි පිරිසුදු ආකාරයක හිත ස්වභාවයක් තියෙනවා. එන්නේ හිත දිගටම පවතිනවා කියලා අහන්න ලැබෙන ඒ ඉගැන්වීමක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක තායිලන්තේ ගොඩක් ප්‍රචලිත ඉගැන්වීමක්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට ඒ සාන්නාසේගේ අවබෝධයේ සම්බන්ධයෙන් දැක්වුවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 9ක් අජංචා සාන්නාසෙත් එක්ක වැඩ සිටියා. අජංචා සාන්නාසේ එක වතාවක්වත් එහෙම ඒ original mind කියන ඒ අදහස නැත්නම් pure mind කියන අදහස සම්බන්ධයෙන් ඉගැන්වීමක් කරලා නැහැ කියලා සාන්නාසේ කිව්වා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ තායිලන්තෙන් පිටත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ අවසාන මාස කිහිපෙදී වෙච්ච සිදුවීමක් ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා. එතකොට අජංචා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් උන්වහන්සේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ වෙන කාලේ, ඉතින් උන්වහන්සේට බොහොම වැඩ කටයුතු බහුල වුණා. උන්වහන්සේ එතකොට
ඒවත් එක්ක අනිකුත් ශාරීරික ආබාධات එක්ක උන්වහන්සේ ගිලන් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ ගිලන් භාවයට ඉස්සල්ලා අජන්චා ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක අජන්චා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වස් කාලේ ඒ ගෙවපු අවසාන වස් කාලේ ඒ ගිලන් භාවයට එන්නේ ඉස්සල්ලා ඒ වස් කාලේ සම්බන්ධයෙන් දෙයක් කිව්වා. කොහොම හරි වස් කාලේ ඇතුළත හෝ වස් කාලේ පිට හෝ ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ කියන්නේ අජන්චා ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩලා තිබ්බා. උන්වහන්සේ පැවිදි වෙච්ච ඒ ගමේ විහාරස්ථානයේ තමයි උන්වහන්සේ කාලය ගත කරේ. ඒ වෙලාවේ ගෝනොක් කියන ඒ ගමේ ආරන්නේ. එතකොට ඒ එක්කම අජන්චා ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක හිටියා බටහිර ජාතික ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප නමක්. ඒ අතරතුරේදී ඒ අතර හිටියා අජාන් ඨිතිඥානෝ කියලා ප්‍රංශ ජාතික ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ මේ වෙනකොට දැන් පැවිද්දේ නැති වුණත් උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී අර අනෙකුත් ඒ බටහිර ජාතික සාන්නාසෙලාත් අජන්චා සාන්නාසගෙන් අහන්න බය වෙලා තිබ්බ ප්‍රශ්නත් උන්වහන්සේ සමහරලාට අහපු අවස්ථා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ එක අවස්ථාවකදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහලා තියෙනවා මේ ඨිති ඥාන සාන්නාසය අහලා තියෙනවා අජන්චා සාන්නාසගෙන් මෙන්න මේ කාරණේ. ඒක තායි වචනේ ඇවිල්ලා ජිද්දන් කියලා කියන්නේ ඔය ඔරිජිනල් මයින්ඩ් කියන ඒ ඉගැන්වීම ජිද්දන් විදියට දක්වන්නේ තායි වලින්. එතකොට ඒ ජිද්දන් කියන එක තියනවාද කියන එක අජන්චා සානසි අහුවා කියලා කියනවා. එතකොට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ආපු වෙලාවෙ එතන හිටියේ නෑ කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක පටිගත වුණා කියලා කියනවා. ඒ සංවාදයේ ඒ පටිගත කරපු සංවාදයේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පර්ත් වල ආරන්නේත් තිබුණා කියලා කිව්වා. ඒකේ රෙකෝඩින් එක කොහොම හරි ඒකෙදි ඒ කාරණේ අහපු හැටියෙම අජන්චා ස්වාමීන් වහන්සේ එකපාරට මොකද්ද කියලා එකපාරටම උන්වහන්සේගේ අර උන්වහන්සේ ඒක කවදාවත් අහලා නැති දෙයක් පළවෙනි වතාවට ඇහුවා වගේ තමයි ඒකට පළවෙනිටම දෙන ප්‍රතිචාරය. ඉතින් මේ විදිහට අජන්චා සාන්නාසේ ඒ අහපු ප්‍රශ්නෙට උන්වහන්සේ එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා ඒ උත්තර දෙන්නේ. ඉතින් ඕක පටිගත වුණා. ඒ පසුව ඒ සංවාදය අහපු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ වගේම තවත් සානාසික හිටියා වැඩිහිටි සානාසික කෙනෙක් සානාසෙත් එක්ක අජාන් ඥාන ධම්මෝ කියලා ඒ සානාසලා දෙනම එකතු වෙලා මේ සංවාදය මේ බණ උන්වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්න උත්තර සැසිය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කළා ඒ BSWA ඒ බුද්දිස්ට් සොසයිටි එකේ තියෙන ඒ නිවුස්ලෙටර් එකෙත් ඒක පළ කරා කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසානයේදී සිහිපත් කරේ ඒක තරම් වැදගත් කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක පසුකාලීනව බෞද්ධ අදහසක් පසුකාලීනව මතුවෙච්ච අදහසක් කියන එකයි ස්වාමීන් කිව්වේ. ඒක අපිට ධම්ම විනය දිහා බැලුවොත් සූත්‍ර ඊළඟ විනය ආදී දේවල් වල බැලුවොත් අපිට ඒක කවදාවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම වචනයක් හෝ එහෙම කාරණයක් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ කියලා. සමහර අවස්ථාවලදී දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේම අවවාද කළා තියෙනවා සංඝයා වහන්සේලාට යම්කිසි ගුරුවරයෙක් එතනදී ඒ කාරණේ ඊළඟට එනවා. එතනදී සානාස කිව්වා ගුරුවරයෙක් කිව්වා කියලා එකපාරටම මේක පිළිගන්න එපා. ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒක Tamanටම පරීක්ෂා කරලා බලන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ කියලා සාන්නාසේ සිහිපත් කරා. මෙන්න මේ pure mind original mind කියන අදහස් ඇත්තටම අපි අහලා තියෙන නැත්නම් ඒ සූත්‍රවල ධර්මයේ සඳහන් වෙන ඒවා නෙමෙයි කිව්වා. මොකද මේ කියන විදිහට මේ අදහස් වලින් හැඟෙන්නේ මේ හිත කියන එක හරියට නිකන් අර ආත්මයක් වගේ හංගන ස්වභාවයක්. ඒක ඇත්තටම Tamanට ඒ Taman කියලා නැත්නම් සත්වයක් විදිහට හංගවන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් මෙතන හැඟ වෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒක එහෙම නෙමෙයි අපි දන්න ධර්ම විනයට අනුව කියලා සනසි සඳහන් කරා.
ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒක සමහරවිට උගන්වන්නේ කවුද මොන වගේ ගුරුවරුද කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ අවසානයේදී ස්වාමීන් වහන්සේට වැදගත් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසානයේදී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වචනේ තමයි පිළිගන්නේ කියලා ඒ වෙලාවේදී දැක්ුවා. දීඝනිකායේ මේ වගේ දැන් දීඝනිකායේ එන බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේදී මේ චිත්ත සහ විඥාන සම්බන්ධයෙන් එන ඒ වැරදි දෘෂ්ටි අතුරෙන් 8 වෙනි මිත්‍යා දෘෂ්ටි විදිහට මෙන්න මේ ඔරිජිනල් මයින්ඩ් කියන අදහසට සමාන අදහසක් බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා වැරදි දෘෂ්ටියක් විදිහට කියලා. ඒක අංක 8 කියලා සානහසට හොඳටම මතකයි කියලාත් සානහස කිව්වා. ඒක හොයලා බලන්න කියලා ඒ විදිහට දැක්වුවා. ඉතින් මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා කිව්වා. අනිත් පැත්තෙන් සමහරවිට කෙනෙක් දැන් සූත්‍රවලම දැක්වෙනවා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මේක බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් මම අහපු දෙයක් මේ විදිහට කියලා. හැබැයි සූත්‍රවල දැක්වෙනවා එහෙම කියලා කෙනෙක් යම් කිසි කාරණයක් කියනවනම් එන්නේ කාරණයක් ඇත්තටම අපි ඒ දක්වා අහලා තියෙන අනිකුත් ඒ සෙසු ධම්ම විනයත් එක්ක එකඟ වෙනවද නැද්ද කියන එක අනුව සසඳලා බලලා විතරක් ඒක බාර ගන්න කියලා තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ කියලා එහෙම දැක්වුවා. එතකොට සමහරවිට මේ දේවල් අපිට උගන්වන්නේ සමහරවිට 이르දි තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශේෂ ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අවසානයේදී ඒක ධර්මයේ විනයට ගැලපෙන්න ඕනේ. ඒක ඊටාම් වැදගත් දෙයක්. මොකද සූත්‍ර ගත්තාම මේ කාරණා මේ වගේ ඔරිජිනල් මයින්ඩ් එකක් නැත්තම් පියුර් මයින්ඩ් එකක් නැහැ කියලා අපිට පෙනෙන කාරණා ඒ දැක්වෙන සූත්‍ර එකක් දෙකක් නෙමෙයි. ඒ සූත්‍ර ගණනාවකම එකම පණිවිඩයක් තමයි දැක්වෙන්නේ. ඒක නිසා මේක අහම්බෙන් මේක ධර්මයට විනයට ගැලපෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි. මේක සූත්‍ර පිටකේ පුරාම ඒ විනය ආදී දේවල් වල වුණත් අපිට අහන්න ලැබෙන දෙයක් කියලා සන්නාසයේ සිහිපත් කරා. ඉතින් හිත කියන එක අවසානයේදී ඒක මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි ඒක ආත්ම වශයෙන් ගත යුත්තක් නෙමෙයි කියන එක සනාසේ මතක් කරා. Venerable Ajahn, question 1. One who sees the Dhamma sees the Buddha. Why? Because first of all, what is the Buddha? The Buddha is not a person. The Buddha is not 5 khandhas. The Buddha is something much deeper than that. It's one of the reasons why the Buddha is a symbol, an example of what happens once a person can experience Nibbana. Someone who can sit under a Bodhi tree for 7 days. When I first read something like that as a Buddhist, as a theoretical physicist, studying under the same teachers as Professor Stephen Hawking, I thought, no way. Why do they keep adding this supernatural stuff? But then later on, when you do experience samadhi, you can understand how that can happen. Where you're so still, the mind can just look with reverence, with your eyes open at a tree for such a long time. Some of the experiences which you get to know in sort of samadhi, just things like that Vietnamese monk who could sit for 8 days without moving, without eating, without going to toilet. Can you do that? Often when this question session is over, you run to the toilet as fast as you can. 8 days?
Sometimes people feel these things are impossible. When you actually see them or experiencing them, then of course sometimes you'll widen your experience and you don't doubt these sutras so much. There's things which I thought, no way could that happen, until later on in your life, as a monk, you'd actually see examples of those. And, well, yes, okay, maybe that does happen. But one of the reasons, I'm going to add this one, it's not part of the question, but one of the reasons why, people don't show the psychic powers, they keep it silent, they keep it hidden, is simply because it creates fear in you. And the story I'm going to tell now is of this Indonesian monk I got to know. His name was Sudamo. I don't mind saying his name now because he's passed away. If he was still alive, some of you will go and try and find him, locate him, and invite him to Sri Lanka to give a retreat or to check him out or something and bother him. So anyway, this monk, before he was a monk, he went into the jungles in Java when there still were jungles, and he wanted to be a rishi, like a hermit, not ordained. But then he went to meditate in a jungle area, and when he sat down to meditate, I love the way he told me this. This was personal, telling me what happened. He said that he sat down, it became quite still, and this star just came into his mind. And then he married that star. I always thought that was a cute way of someone whose English was a second language, of like uniting, with that nimitta. This is what happens when you experience the jhanas, falling into that beautiful light, being embraced by it, being covered by it. He just said, marrying it, but nothing sensual there at all. And then being in this state of deep samadhi, for he didn't know how long, he was always aware. He wasn't unconscious at any point, but he was not aware of anything to do with his physical body. It was aware of the mind. When you get in these meditations, in these jhanas, to know the mind, you're with the mind for long periods of time, and your 5 hindrances are absent, then you have experience which is undeniable. And you never ever feel that this is original mind or whatever. It's just a mind at deep peace, which can get even deeper peace and vanish some more. There's no such thing as an original pure mind. And this is your own experience. And as he was meditating there, he meditated there for about 6 or 7 days. Time had no meaning for him. When you are deep in meditation, you don't see sunrise, sunset, midday or whatever. That's bodily stuff. But what was interesting for him was that during the time he was meditating, there was a flash flood in that valley where he was meditating. So when he came out of meditation, what he saw was very different than what he remembered when he first sat down. And he asked the villagers, and the villagers were surprised he'd survived, because where he was sitting, he was underwater for so many days. The lovely reason why I say that
is to reassure you, as I have already, that when you get into a deep meditation like the jhanas, you never get injured. You are kind of protected, safe. And anyhow, after those experiences, he decided to take ordination in the Thai tradition at Wat Bawon, a royal temple in the middle of Bangkok. And that's where I met him. And I always remember first meeting him, because sometimes you see monks or nuns and they have power. You can feel that they've had some very deep meditation. But anyhow, a few weeks later, I heard that he started teaching a class in meditation once a week in Wat Bawon. And one of his students there, I recommended her to go there, was a Thai princess, a granddaughter of one of the Thai kings who had been exiled to UK. And she was a rebel. She joined Chelsea Art College, the same college as Mick Jagger. That's not the normal place of education for a Thai princess. But while she was there, she married another student of Chelsea Art College, who also, as it happened, went to the same, senior school, high school, as I did. And so I got to know them. I went to their house several times for dana. It was like a personal friend. So because I knew her really well, that when she told me what had happened when she went to a class, a meditation by this monk, she told me that as she was meditating, she felt something unusual in the atmosphere. So she opened her eyes. And this is what she told me. And I have no doubt how truthful it was. She saw this monk, and from his eyes there was two beams of laser light coming from each light, going into one of the meditators. There's a really clear psychic power. This was not Hollywood. This was in the meditation hall in Wat Bawon. This monk was radiating this woman, and how it looked was light coming out of his eyes, like flashlights going into somebody. Would you like to see a psychic power like that? Don't say yes, because the result of that was she got so freaked out. That's the Western word for it. I don't know another word to describe it. It was so weird, powerful, beyond her comprehension, but real. She got up, ran out, and never went back into that hall again. You don't understand how psychic powers are very scary. You think you'd like to see it, maybe at a distance, maybe on a camera or something, when it's right there in front of you. That's scary. It's like power which you don't comprehend. And that is amazing. You wouldn't be able to sleep tonight. You'd probably pack your bags and go back to your monastery instead of staying here. Okay. එතකොට ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස කෙසේද ධර්මය දැකීමෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නේ? එතකොට සාන්නාසගේ පිළිතුර උනේ බුදුහාඳුරෝ කියන්නේ කවුද?
ඇත්තටම ඔව් එහෙමයි ඇහුවේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ද නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධයේද? බුදුවරයෙක් කියලා කියන දේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. එක්තරා පුද්ගලයෙක්ගේ ඒ නිවන කියන ඒ අත්දැකීම හකුලවා දක්වන සංකේතයක් වගේ කියන කාරණේ ස්වාමීන් සිහිපත් කරා බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට යම් වාක්‍ය කීපයක් කිව්වා ඒක මට පැහැදිලි නැහැ. මට ඒක ලියා ගන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් කිව්වා සමාධිය කියන එක ඒ හිතේ තැම්පත් වීම, ඒ හිතේ නතර වීම කියන දේ ඒක දැන් අර වියට්නාම් ජාතික ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ භාවනා වැඩසටහනකදී ඒ වෙච්ච සිදුවීම ගැන සිහිපත් කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? පුළුවන්ද කෑම කන්න නැතුව, වතුර බොන්නේ නැතුව, වැසිකිලි කෙසිකිලි යන්නේ නැතුව එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද දවස් 8ක්? ඉතින් අර එතනදී අර ඔව් මම හිතන්නේ ඒක එච්චරයි මට ඒක අහුනේ. ඊයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතාවක් සිහිපත් කරා. එක්තරා අවස්ථාවකදී ස්වාමීන් වහන්සේට මුණ ගැහුණු ඉන්දුනීසියන් ජාතික ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳවයි මේ කතාව. එතකොට කලකට පෙර ඒ ස්වාමීන්ගේ නම සුධම්ම කියලා. ඒ ස්වාමීන්ගේ නම කිව්වේ ඒ ස්වාමීන් දැන් මේ වෙනකොට අපවත් වෙලා ඉන්න නිසා. ඉතින් එතකොට උන්වහන්සේ ගිහි කාලේ ඉන්දුනීසියාවේ ඒ ජාවා වල නිකන් භාවනා යෝගියෙක් විදිහට කැලේට ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න ගියා එක අවස්ථාවකදී. භාවනාවට ඉඳගත්තා. උන්වහන්සේ ඒක විස්තර කරේ එකපාරටම භාවනාවේදී තරුවක් ඇවිල්ලා එකපාරම ඒ තරුවයි උන්වහන්සේ ඒකත්වයටපත් වුණා කියන අදහස උන්වහන්සේ කිව්වා කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි ඒක නිමිත්තක අවබෝධය, නිමිත්තක අත්දැකීමක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම උන්වහන්සේ ධානයකටපත් වුණා. ඒ ගැඹුරු සමාධියෙන් උන්වහන්සේ ඒ කියන්නේ එතකොට යෝගියෙක් විදියට, ගිහි යෝගියෙක් විදියටයි හිටියේ. එහෙම කාලයක් හිටියා. දවස් 6-7ක් ගත කරා කියලා කියනවා ඒ විදිහට. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මනසේ ලෝකයේ තුල හිටියේ උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පිළිබඳව සතියෙන් හිටියා කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ කයට අදාළ ලෝකයේ, කයේ තියෙන සංවේදනා නැත්නම් ඒ එළියේ තියෙන ලෝකෙ මොකද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පංච නීවරණ සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිල්ලා. වෙන මොනවත්ම දැනුනේ නැහැ. හිතේ ලෝකෙ තමයි හිටියේ. එතකොට ඒ විදිහට දවස් 6-7ක් හිටියා. ඊට පස්සේ භාවනාවෙන් එළියට ආපුවම තේරුණා යනකොට තිබිච්ච පරිසර තත්ත්වෙ නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ, මොකක් හරි ගම් වතුරක් වගේ ගල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒක ගමේ අයගෙන් ඇහුවාම ගමේ අය පුදුමයටපත් වුණා කියලා කිව්වා. ඒ උන්වහන්සේ ඉඳගෙන හිටපු හරිය වතුරෙන් සෑහෙන ඉහළ මට්ටමක් වෙනකන් යට වෙලා තිබ්බා කියලා කිව්වා. ඒ ආපු తాවකාලික ගම් වතුර තත්ත්වෙ නිසා. හැබැයි උන්වහන්සේට මොකුත් කරදරයක් වෙලා තිබුණේ නැහැ ඒකෙන්. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරේ ගැඹුරු භාවනාවක ඉන්නකොට, ඒ වගේ ධානා අවස්ථාවල ඉන්නකොට කවදාවත් ඒ භාවනා යෝගියට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඇය ඇතරම ඒ සමාධි තත්වයෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. එතකොට මේ වෙච්ච සිදුවීම් පස්සේ උන්වහන්සේ තීරණ කරා කියලා කිව්වා පැවිදි වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ තායි සම්ප්‍රදායේ ධම්මයුත් ආරණ්‍ය සේනාසන ධම්මයුත් අතරම පන්සලක වත් බෝවෝන් කියන බැංකොක් වල තියෙන ඒ පන්සලක පැවිදුණා කියලා දක්වනවා. ඉතින් ස්වාමීනාසයට උන්වහන්සේ හම්බෙච්ච අවස්ථාවලදී උන්වහන්සේගේ භාවනාව බලවත් කියලා උන්වහන්සේට වැටහුණා කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ ස්වාමීනාසයෙන් පස්සේ
භාවනාව උගන්වන්න ගත්තලු සතියකට සැරයක් ඒ බැංකොක් වල ඉන්න පිරිසට. ඉතින් මේ කාලේ ඒ තායි රජපෞලට සම්බන්ධ තවදුරටත් රජපෞලේ සමාජිකෙක් නොවන එංගලන්තේ එහෙම ඉගෙනගත්ත තායි රාජකුමාරිකාවක් හිටියා. එතකොට අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ නෝනා එහෙදි හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ මේ නෝනා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ භාවනා පන්තියකට. ඉතින් භාවනා පන්තියේදී වෙච්ච සිදුවීමක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට සිහිපත් කරලා තියෙනවා. එක අවස්ථාවක භාවනාවේ ඇය ඉන්නකොට එකපාරටම 아무තු දෙයක් පරිසරය වෙනවා කියලා එයාට ඒ නෝනාට දැනුණා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඇස් දෙක අරලා බලපුවාම අර භාවනා ආසනයේ ඉඳගෙන ඉන්න ඒ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ ඉන්දුනීසියන් ජාතික ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇස් වලින් එකපාරම ආලෝක කදම්බයක් Tamanට යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා දැක්කලු. හරියට නිකන් ටෝච් එකක් ගහලා තියෙනවා වගේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම බය වුණා කියලා කියනවා. හොඳටම බය වුණා කියලා කියනවා අය. ඒ වෙලාවෙම නැගිටලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ආපහු කවදාවත් ඒ භාවනා පන්තියට ගියේ නෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් දැන් මේ වගේ 이르දී තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේ භාවනා යෝගීන් ඒ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙක් මේ දේ දැක්කහම ඇත්තටම බියටපත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ කියලා දැක්කුවා. ඉතින් ඒ අර ඉස්සල්ලා තිබ්බ පිළිතුරටම සම්බන්ධ කරා ස්වාමීන් වහන්සේ අර වගේ අර නිවන අවබෝධය කියන කාරණය තමයි මෙතන මේ ධර්මය දැක්කහම බුදු පියාණන් වහන්සේ දැක්කා කියන අදහසට සම්බන්ධ කරේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් 이르දි වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් නම් 이르දි පුළුවන් පිරිස් කවදාවත් ඒ දේවල් වෙන කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍ය ජනයා බියටපත් කරන දෙයක් නිසා කියලා කිව්වා. Ajahn, the second part of the question. One who sees the Dhamma sees Ajahn Brahm, right? You can see Ajahn Brahm even if you don't see the Dhamma. There's so many photographs of me. Look, I remember going to the big bookshop, the biggest bookshop in Jakarta, Gramedia bookshop. And when I went into the bookshop, I couldn't believe it. My books were very popular there. There was also a cardboard cutout of me, life size. And I loved having my photograph. Which one is the right Ajahn Brahm? The cardboard cutout or the alive version standing next? So whoever sees Ajahn Brahm, and many of you can see Ajahn Brahm, but can you see the Dhamma? Is that a good answer? You don't need to translate it, do you? Yes, Ajahn. Yeah. Okay. එතකොට දෙවෙනි කොටස උනේ කෙසේද ධර්මය දැකීමෙන් Ajahn Brahm දකින්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ හරිද කියලා එහෙම ඇහුවා. එතකොට සානස කිව්වා ඔබ ධර්මය දකිනවා නම් ඔබට බ්‍රහ්මස්වසානාසෙව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මේ විදිහට කිව්වා. ඉන්දුනීසියාවේදී ස්වාමීන් කිව්වා එහි බොහෝ වෙලාවට උන්වහන්සේගේ පොත් බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. සමහරවිට කාඩ්බෝඩ් වලින් ඒ උන්වහන්සේගේ ඒ ජීවමාන පින්තූර කපලා පොත් සාප්පුවල සමහරවිට තිබ්බ අවස්ථා තිබ්බා කියලා කිව්වා. ඉතින් එතකොට ඒ එන අයට නැත්නම් ඔබට සමහරට ඒ පින්තූර වලින් Ajahn Brahm සානාසය දකින්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට ධර්මය දකින්න පුළුවන්ද කියලා සානාසය ඇහුවා.